Indian Muslims and Hajj Subsidy. ஹஜ் சப்சிடி என்பது என்ன? அது இந்திய அரசால் ஒரு மதத்தவருக்கு ஹஜ் செல்ல கொடுக்கப்பட்ட சப்சிடி, மானியம், மெக்கா மதீனா போக. இது ராஜ் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம். சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு இது 1959 விரிவுபடுத்தப்பட்டது ஹஜ் ஆக்ட் என்ற சட்டத்தால். முதலில் இந்த சப்சிடி மெக்கா, மதீனா, ஈரான், ஈராக் ரோடு கப்பல்கள் மூலமாக செல்ல அளிக்கப்பட்டது. இது முன்னர் 1954 விரிவு செய்யப்பட்டது இந்தியாவிலிருந்து ஜெட்டாவுக்கு விமான போக்குவரத்து வந்தபோது. பிறகு படிப்படியாக விமான போக்குவரத்து அதிகமானதால் செல்பவர்கள் அதிகமானார்கள். 1984 இருந்து இந்திய போக்குவரத்து இந்தியா சவுதி அரேபிய ஏர்லைன்ஸ் மூலமே நடைபெற்றது. சில முஸ்லிம்கள் ஏர் இந்தியாவுக்கு இதனால் லாபம் என்று குற்றம் சாட்டினார்கள். சவுதியா தான் லோயஸ்ட் கொட்டேஷன் கொடுத்த ஏர்லைன். அதன்படி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. பல முஸ்லிம்கள் அரசு கொடுக்கும் சப்சிடியே தேவையில்லை, அது இஸ்லாமிய குரானுக்கு எதிரானது என்று சொன்னார்கள். 2000 வருடத்திலிருந்து 1.5 மில்லியன், அதாவது 15 லட்சம் முஸ்லிம்கள் அரசு சப்சிடி மூலம் பலன் அடைந்தார்கள். 2008 வருடத்திலிருந்து 1.20 லட்சம் இந்திய முஸ்லிம்கள் சப்சிடி அனுபவித்தார்கள் ஒவ்வொரு வருடமும். ஹஜ் சப்சிடி எதற்காக? ஏர்ஃபேர் சப்சிடி, டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்டிலிருந்து மும்பை ஏர்போர்ட் வரை சாப்பாடு, தங்கும் வசதிகள், மருத்துவ வசதிகள் உள்பட. அரசு தலைக்கு கொடுத்த சப்சிடி $1815 2008 வருடத்தில். மத்திய ஹஜ் கமிட்டி 2017 ஆண்டு நடந்த மீட்டிங்கில் ஹஜ் சப்சிடியை முழுவதுமாக விலக்க முடிவு செய்தது. 16/1/2018 அன்று ஹஜ் சப்சிடி முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டதாகவும் அந்த தொகை மைனாரிட்டி, குறிப்பாக பெண்களுக்கு படிப்பு செலவுக்காக செலவழிக்கப்படும் என்று கூறியது. இது சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவின்படிதான். 2012 மே சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகள் அல்தமாஸ் கபீர், அஞ்சனா தேசாய் 2022 ஹஜ் சப்சிடியை முழுமையாக விலக்க உத்தரவிட்டார்கள். த பெஞ்ச் செட், இதை ஆங்கிலத்திலே கொடுக்கிறேன், நன்றாக புரியும் என்பதால். The subsidy money may be more profitably used for uplift of the community in education and other indices. Why did the bench order so? Sure, with a reason. The Hajj subsidy was modified in 1993 when the Indian government had abolished sea travel as a means of making the Hajj for two reasons: rising oil prices after the formation of OPEC and a ship accident which had killed about 39 pilgrims in the year 1973 June. The government had replaced the means of travel to Saudi Arabia from ships to aircraft. The government had simultaneously increased the subsidy to cover the difference between sea and air fares. Since 1994, the round trip cost to Jeddah, Saudi Arabia, had been fixed at rupees 12,000 per pilgrim, and the government footing the balance. In 2007, the government had spent about rupees 47,454 per pilgrim. In the year 2009 alone, the amount was 8.26 billion, rupees 800.26 crores, $10 million. The number of Hajis rose from 71,215 in the year 2001 to 1,25,051 in the year 2011. The total amount spent during 2011 was roughly 1,000 crores. The Ministry of Civil Aviation
provides subsidy for air travel to the pilgrims through the Hajj Committee of India. The amount on air travel charged per pilgrim during Hajj travel in 2014 was rupees 35,000, whereas the fare ranged from rupees 63,750 to 1.63 lakh depending on the embarking point in India and the class in which they travel. In the year 2012, the Supreme Court of India had ordered that Hajj subsidy must be ended by 2012. Later on, they revised it to 2022 progressively and in a phased manner. The Supreme Court had cited Quran verse 97 in Surah 3 ALE Imran ordains under. In it are manifest signs, for example, the maqam, the place of Abraham, whosoever enters he Allah's security, and Haji pilgrimage to Makkah to the house Kaaba is a duty that mankind owes to Allah. Those who can afford the expenses for one's conveyance, provision and residence, if and when disbelievers and whoever disbelievers, that is denies Hajj pilgrims to Mecca, then he is a disbeliever of Allah. Then Allah stands not in need of any of the almas, jinn and all that exists. The court had also directed the central government to progressively reduce and end the subsidy altogether by 2022. The Supreme Court also had come down heavily on the VVIP and VIP Muslims, which was so-called goodwill delegation to pilgrimage to Mecca. When a poor man himself shall avail no subsidy for Hajj pilgrimage, why should the government spend a huge fortune for VVIP and VIP Muslims who can afford pilgrimage with their own funds? Supreme Court அனைத்து சப்சிடிகளையும் 2002 முன் விலக்க வேண்டும் என்றது சுப்ரீம் கோர்ட்டு. 2018 இருந்து ஹஜ் சப்சிடி முற்றிலுமாக விலக்கப்பட்டது. இந்த பணத்தை இஸ்லாமிய பெண்கள் கல்விக்காக உபயோகிக்கிறது மத்திய அரசு.